చూడమ్మా లాస్ట్ క్లాస్. రికార్డ్ చేయండి సార్. Yes, it is working, ma. It is working. It is working, no issue. In the last class what we discussed means we discussed about the displacement and the distance. We need to remember some of the points are there about the distance and displacement. So let me start with important points about the, put the subheading important points, important points about distance and displacement, distance and displacement. సార్ బోర్డు కనపడలేదు సార్. ఏ సెక్షన్ అబ్బాయి చెప్పు నువ్వు, విచ్ సెక్షన్ యూ బిలాంగ్స్ టు? హలో, టెల్ మీ యువర్ సెక్షన్ ప్లీజ్. S4 S4. S4. Is there all of the people are not observing this board or only certain one of the people is observing? Let me know. For you, అందరికి కనిపిస్తుందంటే నీకు కనిపించడం లేదంటే దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫోన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. లేదా నువ్వు ఏదన్నా ఒక రొటేషన్లో ఎవరిదన్నా పిన్ చేసి ఉంటావు, పిన్ చేసిన వాళ్ళని అన్పిన్ చెయ్యి. వాళ్ళు పిన్ చేసిన వాళ్ళు పిన్ వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు అంతే. పిన్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళు అన్పిన్ చేయి సరిపోతుంది. లెట్ మీ గో టు ద, సో వాట్ ఆర్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ మీన్స్. సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ హియర్. Let me take the first point. The magnitude of displacement may or may not be equal to the distance. That means what I am telling that so if you are measuring the displacement magnitude, you are measuring the distance magnitude. They are not they may be equal or sometimes they may not be equal, so depending upon the situation of the motion. So we already well familiar. ఏం చెప్తున్నాను ఇక్కడ, డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్లు కొన్నిసార్లు ఈక్వల్ అవుతాయి, కొన్నిసార్లు ఈక్వల్ కాకపోవచ్చు అంటున్నాను. ఇంతకుముందు దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ హిట్స్ హోమ్ టు కాలేజ్ ఇన్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయ్యాడు, 10 meters వచ్చాడు. సో after some time when the college is completed, he is coming back to its home. ఇక్కడికే మళ్ళీ వచ్చేసాడు అనమాట. ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ హోమ్. Then we can say that what is the displacement means the initial position and final position is the same. Zero is the displacement here. Zero is the displacement. What is the distance means he is going 10 meters and coming to the 10 meters means 20 meters is the distance. 20 centimeters is the distance. That is the distance. సో ఈడ మనం చెప్పుకున్న ఫస్ట్ పాయింట్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అనేటివి కొన్నిసార్లు ఈక్వల్ అవుతాయి, కొన్నిసార్లు ఈక్వల్ కావంటున్నాను. 1 minute అమ్మా. హలో చెప్పయ్యా, చెప్పమ్మా. ఒక్క నిమిషం అమ్మ, క్లాస్లో ఉందా? So then that value is equal to 20 meters. Now let me take the second point. ఏమా ఈ పాయింట్లో ఏం డౌట్ లేదు కదా. డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్టెన్స్ అనేవి కొన్నిసార్లు ఈక్వల్ అవుతాయి, కొన్నిసార్లు ఈక్వల్ కావు. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేవి డిపెండింగ్ అపాన్ ది మోషన్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఒకవేళ స్ట్రైట్ లైన్లో ఒకే డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నట్లయితే అవి ఈక్వల్ అవుతాయి, స్ట్రైట్ లైన్లో యూని డైరెక్షన్లో వెళ్ళినప్పుడు ఈక్వల్ కావు అనేటువంటిది. సో ఒక కంప్లీట్ జనరలైజ్ డెఫినేషన్ ఇచ్చేసాను అన్నమాట. నౌ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్. చెప్పమ్మా. ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ recording is running amma. Magnitude of displacement may or may not be equal amma. అవి ఈక్వల్ అయినా కావచ్చు, ఈక్వల్ కాకపోవచ్చు అంటున్నాను. అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే దేని పరంగా తీసుకోవాలి సార్ మనం అక్కడ? చూడయ్యా, సో వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ? వాట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్? 40 meters. 40 meters means this is the magnitude. 40 is the magnitude. Meters is the unit of the physical quantity. So let me take here, is the displacement ekkadanta 0 meters is the displacement. So distance enta 20 meters. Let me take this, the magnitude is the 20 meters is the magnitude, 0 meter is the magnitude.
అర్థమవుతుందా లేదా? నువ్వు లాస్ట్ క్లాస్ వచ్చినట్లేవు, ఇలా డౌట్లు అడుగుతున్నావంటే లాస్ట్ క్లాస్ నువ్వు రాలా, అది నాకు అర్థమవుతుంది. లెట్ మీ మూవ్ అంటుంది. ఇలాంటి డౌట్లన్నీ నువ్వు రాసి పెట్టుకో, లాస్ట్లో క్లాస్ తర్వాత అడుగుదు. లెట్ మీ రన్ ద క్లాస్. ద magnitude of the displacement for a course of motion corresponding distance can never be zero. ఏంది ఇది? అర్థం ఏం చెప్తుంది? ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫర్ ఎ కోర్స్ ఆఫ్ మోషన్ కరస్పాండింగ్ డిస్టెన్స్ కెన్ నెవర్ బి జీరో. సో లెట్ మీ టేక్ కోర్స్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే ఒక మోషన్ జరిగినటువంటి విధానం అనమాట. లెట్ మీ టేక్ వన్ ఆఫ్ ద బాయ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ హిస్ హోమ్ టు వెజిటబుల్ మార్కెట్కి వెళ్ళాడు. సో దిస్ ఇస్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ కోర్షన్. ఇలా వెళ్ళాడు, మళ్ళీ వచ్చేసాడు అనమాట. ద magnitude of the displacement for a course of motion may be zero అంటున్నాడు. What I written? Course of motion may be zero. Never be zero అని చెప్పేసాను. Okay. Corresponding distance. Let me take somewhere I written course of motion. Somewhere I am writing may be zero. Course of motion. Here I need to write may be zero. May be zero. Let me write some of the students. May be zero. But let me write once again amma. దీన్ని ఇంకోసారి రాస్తాను చూడండి, ఎందుకు తప్పుపోయింది. Let me write once again. So the magnitude of displacement for a course of motion may be zero. This is the one sentence ఒక పాయింట్ అనమాట. మే బి జీరో. నౌ so next may be zero, but the corresponding distance never be zero. So what does that mean? ఏం చెప్తున్నాడు? ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ జరిగింది అనుకోండి, ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ సిచ్యువేషన్ జరిగింది అనుకో, దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కోర్స్ ఆఫ్ మోషన్ అంటాం. లెట్ మీ టేక్ వన్ బాయ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ హౌస్ టు వెజిటబుల్ షాప్ లైక్ దిస్. అగైన్ దిస్ బాయ్ ఈజ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు హిస్ హోమ్. మళ్ళీ తన యొక్క ఇంటికి కూడా వచ్చేసాడు అనమాట. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద వెజిటబుల్ షాప్. సో వి షాప్ అంటున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ద వి షాప్ అండ్ హియర్ ఇస్ ద హౌస్ ఈజ్ దేర్. హిస్ బాయ్ హౌస్ ఈజ్ దేర్. So what I'm saying, so let me take the distance, the displacement, distance between these two is equal to 200 meters unkondi. Now what is this course of motion means? This is the complete motion, how the body is going and coming back. This complete motion is named as the course of motion. So how much distance this boy is covered means total path of the boy covered, that is equal to 200 meters going and 200 meters coming back, that is equal to, this is the displacement distance value 400 meters. 400 meters is the distance. Now if take the displacement value is equal to initial position minus final position value. Initial position and final position both are same, that is equal to 200 meters minus 200 meters is equal to 0, that is equal to displacement. So what does that mean? So these displacement in the course of motion, that is the when the particle is moving in the motion, the displacement value can be achieved as a 0 value, but the distance value will not be achieved as a 0 value. That is the meaning of this one. ఏం చెప్తున్నాయి అంటే, ఏదైనా నువ్వు ఒక కోర్స్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కదిలేటువంటి విధానంలో, సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేటువంటిది 0 వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది, కానీ డిస్టెన్స్ అనేటువంటిది ఎప్పటికీ కూడా 0 వచ్చేదానికి ఛాన్స్ లేదు. అదే మనకు చెప్పేటువంటిది అనమాట. అక్కడ సెంటెన్స్ మనకు అదే చెప్తున్నాడు.
సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేటువంటిది జీరో వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఎప్పుడు నువ్వు ఇంటి నుంచి కదిలావు, మళ్ళీ వెజిటేబుల్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళావు, 200 మీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉంది నీ వెజిటేబుల్ షాప్, మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసావు. మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చావంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏమన్నాను, ఇట్ ఈస్ ద పర్పెండిక్యులర్ ఇట్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పొజిషన్ అన్నాను. ఇనిషియల్ ఎక్కడున్నావు, ఇంట్లోనే ఉన్నావు. ఫైనల్కి ఎక్కడున్నావు, ఇంట్లోనే ఉన్నావు. మీ ఇదే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత, ఏం లేదు, ఇంకా ఇంటికి వచ్చేసావు కాబట్టి జీరో. కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ జీరో అయిపోయింది. కానీ ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ చూస్తే ఏమని చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ ద టోటల్ పాత్ ఫాలోడ్ ఇన్ ద మోషన్లో జరిగిన టోటల్ పాత్ను కూడాలి అంటున్నాను. పోవడానికి 200 మీటర్స్ అవసరమైంది, రావడానికి 200 మీటర్స్ అవసరమైంది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్టెన్స్ అనేటువంటిది 400 మీటర్స్ అయింది. అంటే ఈ కోర్స్ ఆఫ్ మోషన్లో ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో నీకు ఎంత డిస్టెన్స్ కదిలావంటే 400 మీటర్స్. కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ జీరో అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది, డిస్టెన్స్ అనేటువంటిది జీరో అయ్యేదానికి ఛాన్స్ లేదు అనేటువంటిది ఆ సెకండ్ పాయింట్ యొక్క మీనింగ్ అనమాట. నౌ లెట్ మీ మూవ్ టు ద థర్డ్ వన్. ఎస్ ప్లీజ్ అడుగమ్మా. సార్ మరి ఇంట్లో నుంచి కదలకుండా ఉంటే రెండు జీరో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో దేర్ ఇస్ నో కోర్స్ ఆఫ్ మోషన్, అసలు మోషన్ జరగలేదు కదా. వీఆర్ టేకింగ్ దట్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్ ద మోషన్ అన్నాను. కథలో ఉండడం అనేది దీంట్లోకి మనం ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. కోర్స్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే వీ నీడ్ టు టేక్ ఇట్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ మూవ్ టు ద ఇఫ్ ద పార్టికల్ థర్డ్ ఇఫ్ ద పార్టికల్ అడుగమ్మా. ఇఫ్ ద పార్టికల్ మూవ్స్ సార్ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ కి డిఫరెన్స్ ఏముంది సార్? అంటే మీరు ఫస్ట్ లో కూడా అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు సార్. What I'm saying, the magnitude of displacement may or may not be equal to the distance. చూడండి, the magnitude of the displacement may or may not be equal to the distance అంటున్నాను. కొన్నిసార్లు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ అవుతుంది, ఈక్వల్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు అంటున్నాను. అదొక సెంటెన్స్, అదొక కన్క్లూజన్. ఓకే సార్, అండర్స్టూడ్. ఓకే దాన్. So that means the particle moves in a straight line without changing the direction, changing its direction. The magnitude of the displacement is equal to the distance. Okay. Equal to the distance. Otherwise displacement is always less than the distance. చూడండి ఏం చెప్తున్నాను మనం ఇక్కడ. ఇఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ లైన్ వితౌట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్, దెన్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద డిస్టెన్స్. అదర్వైజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ టు ద డిస్టెన్స్ అంటున్నాను. ఏమంటున్నాను, ఒకవేళ ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్ ఊహించుకోండి. మీరు ఊహించుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు యువర్ కాలేజ్. మీ కాలేజ్కి వస్తున్నారు అనుకోండి. లెట్ మీ టేక్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ మేనర్, వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నారు. లెట్ మీ టేక్ లైక్ ది స్ట్రైట్ లైన్ మేనర్, యు ఆర్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. సో హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ద కాలేజ్, ఎంత దూరంలో ఉంది అంటే నియర్లీ ఒక 400 మీటర్స్ దూరంలో ఉందనుకోండి మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి. లెట్ మీ టేక్ ఇస్ దర్ హౌస్, దిస్ ద కాలేజ్. నౌ యు ఆర్ నాట్ చేంజింగ్ యువర్స్ డైరెక్షన్ మార్చలేదు, స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళిపోతున్నారు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ అంటే ఏమని వస్తాం, ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ టోటల్ పాత్ కవర్డ్ బై ద బాడీ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 40 మీటర్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ 400 మీటర్స్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నా కూడా అదే వస్తుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400 meters because of both are in same path అదే, shortest distance కూడా అదే. బట్ what I am saying, otherwise అంటే అర్థం ఏంటి, if the person is changing, if the motion is the changing its direction, స్ట్రైట్ లైన్లో కాకుండా తన యొక్క స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తూ తన యొక్క డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకున్నాడు. సో స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తున్నాడు, డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకున్నాడు.
స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తూ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకోగలిగేటువంటి ఒకే ఒక అవకాశం ఏముందమ్మా, ఈ కెన్ కమ్ బ్యాక్, ఒకసారి వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. కాలేజ్ దాకా వెళ్ళాడు, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ రూమ్లోనో ఫ్రెండ్ ఇంటి దగ్గర ఉన్నాడు అనుకోండి. లెట్ మీ టేక్ అప్ టు హియర్. సో వచ్చేసి కాలేజ్ దాకా వెళ్ళాడు, రిటర్న్ వచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ హియర్? డిస్టెన్స్ అంటే ఎంత? 400 మీటర్స్ నుంచి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 100 మీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉందనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్? డిస్టెన్స్ పోవడానికి 400, రావడానికి 100, మొత్తం కలిస్తే 500 వచ్చేసి డిస్టెన్స్ అయింది. 500 meters is the distance. But what is the displacement? Shortest distance means from starting to 300 meters. 300 meters. That is the, so here it is always lesser than to the distance. That is equal to displacement is always lesser than to the distance. Generalized formula ga manam రాయొచ్చు అన్నమాట. Generalized formula, the magnitude of distance, general formula. They may ask this one ma. General relation ఏముంటుంది అంటే ద magnitude of displacement is always less than or equal to the distance magnitude. So here is the displacement magnitude, here is the distance magnitude, this is the magnitude. I am taking the factorial, that is the value. So one more time I am telling that general relation ఏముందయ్యా అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూ డిస్టెన్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూకి ఎప్పటికీ కూడా ఈక్వల్ అన్నా కావచ్చు, లేదంటే ఇంకా దానికంటే తక్కువగానే ఉంటుంది, కానీ దానికంటే ఎక్కువగా ఉండేదానికి ఛాన్సెస్ అయితే లేదు. దిస్ ఈస్ ద జనరల్ రిలేషన్ అబౌట్ ద displacement and distance. I hope we are clear about this one. Now let me proceed to the another one. ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదామమ్మా. Let me proceed to the another one. Now we are going to the speed. ఇవి మనం నేర్చుకునే ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. వన్ బై వన్ అన్నీ నేర్చుకొని వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద డిఫికల్ట్ టాపిక్లోకి ఎంటర్ కాబోతున్నాం. సో మీరు కొద్దిగా ప్రతిదాన్ని పాయింట్అవుట్ చేసుకుంటూ నోట్స్లో రావాలి, లేదంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది మీకు. నౌ లెట్ మీ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద స్పీడ్. So speed is nothing but it is the rate of change in the rate of change in distance, or the distance traveled by the in unit time. So there are two definitions is there. The rate of change in distance with respect to time. This is the one definition. So one more definition is there. So it is the distance traveled by the body in unit time. ఇంకొక డెఫినేషన్ రాస్తున్నాను. ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్, అడుగమ్మా, ట్రావెల్డ్ బై ఎ బాడీ. పైన డిస్ప్లేస్మెంట్ మాగ్నిట్యూడ్ అడగలేదు, ఇంకొకసారి సార్. పైన డిస్ప్లేస్మెంట్ మాగ్నిట్యూడ్ కి మాడ్యులస్ పెట్టారు కదా సార్. అవును సార్, డిస్టెన్స్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేవి నెగిటివ్ వాల్యూస్ లో రావన్నారు కదా సార్, అప్పుడు మాడ్యులస్ అవసరం ఏంటి సార్? నేనేం చెప్తున్నాను, లెట్ మీ టేక్ డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎందుకు నెగిటివ్ రావమ్మా? డిస్ప్లేస్మెంట్ నెగిటివ్లో ఎందుకు రా చెప్పు, ఒకసారి చెప్తా చూడు. లెట్ మీ టేక్ ఫ్రమ్ హియర్, యువర్ హౌస్ ఈజ్ హియర్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు లైక్ దిస్ డైరెక్షన్. ఎక్స్ యాక్సిస్లో వెళ్తున్నారు అనుకోండి, 100 మీటర్ డిస్టెన్స్లో నువ్వు వెళ్తుంటే, ఈస్ట్ వైపుకు వెళ్తుంటే ఏమో చెప్తాను, +100 మీటర్ అని రాస్తాను. ఈస్ట్ వైపు నేను ప్లస్ తీసుకున్నాను. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్తే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమి చెప్పాలి? ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ నుంచి ఏమని చెప్పాలి? -100 మీటర్ అని చెప్పొద్దు, నేను ఇంకా -100 మీటర్ అని చెప్పాలా లేదా? సో దట్ మీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ నెగిటివ్ టర్మ్, కానీ దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రం తీసుకుంటున్నాను అంటే ఏమర్థము? +100 తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇక్కడ ఒక బాయ్ అనేటువంటి ఊయలు ఊగితే ఎలా ఊగుతున్నాడు అంటే స్ట్రైట్గా ఊగుతున్నాడు. ఇలా వెళ్తున్నాడు, ఎంత దూరం వెళ్తున్నాడు? 100 మీటర్ వెళ్ళాడు. సో నువ్వు ఇక్కడ అబ్జర్వర్, నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు. సో లెస్ దిస్ డైరెక్షన్ యూఆర్ టేకింగ్, దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ డైరెక్షన్. సో నౌ దిస్ బాయ్ ఈజ్ కమింగ్ బ్యాక్, మళ్ళీ ఊయల్కి ఇక్కడికి వచ్చాడు, ఈ డైరెక్షన్లో మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళాడు. ఎంత దూరం వెళ్ళాడు? 100 మీటర్స్ వెళ్ళాడు. ఒక రౌండ్ ఊయల్లో ఊగేశాడు, ఒక రౌండ్ ఇక్కడికి వెళ్ళాడు, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాడు, మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళాడు, మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చేసాడు ఫైనల్గా. సో ఎంత డిస్టెన్స్ ఎంత చెప్పు నువ్వు ఇప్పుడు? డిస్టెన్స్ ఎంత? పోవడానికి 100 మీటర్స్, మళ్ళీ తిరిగి రావడానికి 100 మీటర్స్, మళ్ళీ పోవడానికి 100 మీటర్స్, మళ్ళీ తిరిగి రావడానికి 100 మీటర్స్. డిస్టెన్స్ ఎంత అయింది? 400 మీటర్స్ అయింది.
సో మా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అయింది, పోయేదానికి 100 మీటర్స్ ప్లస్, వెనక్కి వచ్చేదానికి -100 మీటర్స్, జీరో అయిపోయింది. పోయేదానికి 100 మీటర్స్ నెగిటివ్ 100 మీటర్స్, మళ్ళీ వచ్చేదానికి +100 మీటర్స్ అండి నెగిటివ్. సో ఓవరాల్గా జీరో అయిపోయింది. సో దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ జీరో, దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ మైనస్. అలా ఇంకొకటి తీసుకో, లేకపోతే ఒక్కసారి ఆబ్జెక్ట్ ఇలా వెళ్ళింది, మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యి అదే ప్లేస్కి ఇటు సైడ్కి వెళ్ళింది అనుకోండి. లెట్ మీ టేక్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. So let me take one of the example. So one object is moving from its mean position to one direction with a distance of 2 meters. Again it is coming to the back to the original position. It is opposite direction, it is moved to the 2 meters. What is this one? ఇక్కడ ఎంత displacement, ఎంత distance, ఎంత? What is the displacement? Displacement is equal to 6 meters. 6 meters is the displacement. Distance is equal to how much? -2 meters. -2 meters. So that is the value. సో కాస్త మీరు అట్లాంటి చిన్న చిన్న ఏమన్నా ఉంటే రాసి పెట్టుకోండి. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మనం మాట్లాడదాము. ఎందుకంటే రన్నింగ్ క్లాస్లో మళ్ళీ డిస్టర్బెన్స్ అయితే మళ్ళీ ఫ్లో అనేది మిస్ అయిపోతుంది. నౌ లెట్ మీ గో టు ద స్పీడ్. స్పీడ్ ఈజ్ నథింగ్. నీ డౌట్ క్లియర్ అయిందా స్వామి? అడుగయ్యా. హలో, ఓకే డన్. ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై బాడీ. సార్ ఎస్, అడుగమ్మా, అడుగు. స్పీడ్ కి రాసిన ఫస్ట్ డెఫినిషన్ లో రేట్ అని మెన్షన్ చేసినాం కాబట్టి మళ్ళా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అంటే రాయాలమ్మా. ఎందుకంటే ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్, ఏ దాన్ని బట్టి నువ్వు రేట్ తీసుకుంటున్నావు అనేటువంటిది తీసుకోవాలి. ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ డిస్టెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టైం. ఆ రేటు దేంతో మార్చుతున్నావు అనేటువంటిది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో వన్ ఆఫ్ ది ఐ విల్ టేక్ దట్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ సర్టన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. నువ్వు రేట్ అంటానే ఖచ్చితంగా టైం అని అనుకోవద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నువ్వు ఏసీ దగ్గర కూర్చొని ఉన్నావు. ఏసీ దగ్గర కూర్చొని ఉంటే నీకు ఏసీ అనేది చాలా చల్లగా ఉంటుంది. ఏసీకి నువ్వు దూరంగా వెళ్తున్నావు. దూరంగా వెళ్ళేటప్పుడు నీకు ఏసీ యొక్క కూల్ అనేది పడిపోతుంది. దాన్ని ఏమంటాము? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇస్ కూల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం దాన్ని. అర్థమవుతుందా లేదా? Okay, no issue. Now, okay, let me go to the another one. మీకు చిన్న చిన్న ఏమైనా ఉంటే నాకు కొద్దిగా, అదర్వైజ్ ఇంకా నీకు కొద్దిగా ఏమైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే ఇంకొక దాన్ని దీంట్లో ఆ డౌట్ను క్లియర్ చేయడం కోసం, తీసేయడం కోసం ఇంకొకటి రాస్తాను. వెయిట్ నా 1 minute ప్లీజ్. టైం రేట్ ఆఫ్ అని పెడితే సరిపోదు, ఇంకా టైం రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ డిస్టెన్స్ అంటే సరిపోతుంది అనుకుంటా. టైం రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అని పెడితే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ డిస్టెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. నో ఇష్యూ మా, పర్ఫెక్ట్గానే ఉంది. ఎందుకు ద రేట్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ఎ బాడీ, ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ఎ బాడీ ఇన్ యూనిట్ టైం, టైం ఈజ్ కాల్డ్ స్పీడ్ అంటాం మనం దీన్ని. సో దీనికి మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా ఏం తీసుకోవచ్చు? మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం తీసుకోవచ్చు చెప్పండి? ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం తీసుకోవచ్చు? స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టైం టేకెన్. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై టైం టేకెన్. ట్రావెల్డ్ బై టైం టేకెన్. సో దిస్ ఇస్ ద మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది ఫర్ ఎవరీ. సో ఇది మనకు ప్రాబ్లమ్ చేసేటప్పుడు ఈ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇన్ ద ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ ద స్కేలార్ క్వాంటిటీ. వీ నీ నాట్ బాదర్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్. సో డైరెక్షన్ గురించి మనం అసలు మాట్లాడాల్సిన పని లేదు కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ద స్కేలార్ క్వాంటిటీ. టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సో దెన్ స్పీడ్ ఈజ్ ఆల్సో స్కేలార్ క్వాంటిటీ. Speed is the scalar quantity. Speed is a scalar quantity. ఇది ఒక స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సో దట్ మీన్స్ దేర్ ఈజ్ నో ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్ గురించి మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి, సో దేర్ ఈజ్ నో ఎనీ డైరెక్షన్, ఇక్కడ మనం చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ద స్పీడ్ ఈజ్ ద స్కేలార్ క్వాంటిటీ, దెన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది స్పీడ్ వాల్యూ విల్ బి ఇట్ కెనాట్ బి నెగిటివ్ వాల్యూ. ఇది నెగిటివ్ అయ్యేదానికి ఇంకా ఛాన్సే లేదు. బికాస్ ఆఫ్ as the speed no idea about the direction గురించి ఇక్కడ ఏం లేదన్నమాట. డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ది బాడీ
మోషన్ ఆఫ్ ది బాడీ ఏమంటున్నాడు అంటే మనకు పర్టికులర్ డైరెక్షన్గా మనము వెళ్ళేదానికి మనం ఎక్కడ మనం స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ద స్పీడ్ ఇట్ కెన్ బి జీరో ఆర్ ఇట్ కెన్ బి పాజిటివ్ బట్ ఇట్ నెవర్ విల్ బి నెగటివ్. సో ద స్పీడ్ therefore the speed can be జీరో. ఒకసారి జీరో అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకు? ఇఫ్ ద బాడీ ఈజ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద బాడీ ఈజ్ డస్ నాట్ ట్రావెల్, అసలు కదలలేదు అనుకోండి, ఇట్ కెన్ బి జీరో ఆర్ పాజిటివ్, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ నెవర్ విల్ బి జీరో, ఇట్ నెవర్ నెగటివ్. దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. నెగటివ్ అయ్యేదానికి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఛాన్స్ లేదు. బికాజ్ ఆఫ్ వీఆర్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్ ఏ పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో మనం మాట్లాడడం లేదు కాబట్టి సో ఇట్ కెన్ బి నెవర్ విల్ బి జీరో. సో ఈ వర్డ్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను. స్పీడ్ అనే దానికి ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఉండదు కాబట్టి అది మనకు ఒక ఉంటే అది కదలకుండా, బాడీ అసలు కదలకుండా ఉందనుకోండి, అప్పుడు అది జీరో వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అనుకోండి, దానికి పాజిటివ్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. అంతేకాని అది దానికి కదులుతున్నటువంటి ఏ ఆబ్జెక్ట్కైనా వస్తే అది జీరో అన్న రావాలి, లేకపోతే కదలనటువంటి ఆబ్జెక్ట్ జీరో అన్న రావాలి, వస్తే పాజిటివ్ రావాలి. అది ఎప్పటికి కూడా జీరో వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ లేదు. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. దెన్ యూనిట్స్ గురించి మాట్లాడదామమ్మా. సో ఫస్ట్ ఎస్ఐ యూనిట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఏదైనా యూనిట్స్ రాసేటప్పుడు వీ నీడ్ టు టేక్ ద ఫార్ములా. స్పీడ్ ఎస్ అనుకుంటున్నాను, స్పీడ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ డి అనుకుంటున్నాను, లేదా డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై టైం తీసుకున్నాను. సో డిస్టెన్స్కి యూనిట్స్ ఏంటివి? ఎస్ఐ సిస్టంలో డిస్టెన్స్కి యూనిట్స్ వచ్చేసి మీటర్స్. సో డిస్ప్లే టైంకి యూనిట్స్ ఏంటివి? టైం. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో డిస్ప్లేస్మెంట్ స్పీడ్ యొక్క సో ఏంది స్పీడ్కి పొరపాటు టైంకి సెకండ్స్. ఓకే రాస్తాను, స్పీడ్ రాస్తాను, ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ రాకుండా. ఎస్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అయ్యే దానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద యూనిట్స్? స్పీడ్ యూనిట్స్ ఆర్ ఇన్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ is equal to in SI system what are the units? So meters and second inverse, that is equal to second power minus 1. This is the units of the speed in SI system. So in the similar manner you can find out the units of the speed in CGS system లో యూనిట్స్ రాసుకోండి. ఇన్ CGS సిస్టంలో మనకు యూనిట్స్ ఏంటి? CGS సిస్టంలో ఫార్ములా ఒకసారి స్పీడ్ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఫార్ములా స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై టైం. సో CGS సిస్టంలో డిస్టెన్స్కి యూనిట్స్ ఏంటివి? సెంటీమీటర్స్. CGS సిస్టంలో టైంకి యూనిట్స్ ఏంటివి? సెకండ్స్. సో వాట్ ఈస్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ది స్పీడ్ ఇన్ CGS సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెంటీమీటర్ సెకండ్ పవర్ minus 1. దిస్ ఈస్ ద CGS units. So now they may ask the question, what is the dimensional formula for the speed? Speed ku dimensional formula అడిగేదానికి మనకు ఛాన్స్ ఉంది. Dimensional formula. They may ask the question, dimensional formula for speed. స్పీడ్ కు అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రావాలంటే బేసిక్ ఫార్ములా రావాలని చెప్పాను నేను మీకు. స్పీడ్కు ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై టైం. సో డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ది డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ది టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ టీ. టీ అనేటువంటిది డినామినేషన్ నుంచి న్యూమరేటర్కి వస్తే LT పవర్ -1. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. Dimensional formula is equal to LT power -1. లేదా m లేదు కాబట్టి m power 0 రాసుకోవచ్చు. m లేదని చెప్పడం కోసం m power 0, L power 1, T power -1. This is the dimensional formula for the speed. Now there are the certain types of speeds are there. Speeds లో కొన్ని types ఉన్నాయమ్మా. So let me take the types of speeds. సో కొన్ని చిన్న స్పీడ్స్ ఉన్నాయి. లెట్ మీ టేక్ దట్ వన్. సమ్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ ఆర్ నాకింగ్ ద డోర్. ఓకే, నో ఆల్ ఆర్ కమింగ్. జైన్ నౌ టెల్ మీ ద టైప్స్ ఆఫ్ స్పీడ్. లెట్ మీ టేక్ యూనిఫామ్ స్పీడ్.
ఇవన్నీ అడుగుతారమ్మా రేపు ఎగ్జామ్లో, గుర్తుపెట్టుకోండి. యూనిఫామ్ స్పీడ్ మీన్స్ if the object is said to be moving in the uniform speed means if it is covers equal distance in equal interval of time. So if the object covers equal distance in equal interval of time, intervals of time, then we can say that then the body is said to be in యూనిఫామ్ స్పీడ్లో ఉందంటాం. ఏంటి ఒకసారి చెప్పండి. ఏం లేదు, ఇక్కడ ఒక బాడీ అనేటువంటిది ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేయాలి, ఈక్వల్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైంలో చేయాలి. అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటామా అంటే యూనిఫామ్ స్పీడ్తో వెళ్తుంది అంటాం. లెట్ మీ టేక్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. లెట్ మీ టేక్ వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్ మీ సీ వన్ ఆఫ్ ద బాయ్ ఈజ్ సైకిల్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఫస్ట్ 2 minutesలో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేశాడయ్యా అంటే 2 minutesలో అతను 100 meters దూరం వెళ్ళాడు. సెకండ్ 2 minutesలో ఎంత దూరం వెళ్ళాడు? 100 meters వెళ్ళాడు. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి సెకండ్ 2 minutesలో కూడా 100 meters వెళ్ళాడు. మళ్ళీ ఫోర్త్ 2 minutesలో ఉన్నటువంటి దాంట్లో కూడా ఏం చేశాడంటే 2 minutes, ఇది MIN అమ్మ, MIN minutes. సో మళ్ళీ 100 metersలో వెళ్తున్నాడు అనుకోండి. దెన్ వీ విల్ సే దట్ దిస్ బాయ్ ఈజ్ ఇన్ ద యూనిఫామ్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు అని చెప్పగలుగుతున్నాడు. ఎందుకు? ఎవ్రీ టైమ్ దస్ బాయ్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్. సో యూ మే గెట్ దట్ అవుట్, వీఆర్ ఇన్ ద స్పీడ్ నా, వై ఐఎమ్ టేకింగ్ స్ట్రైట్ లైన్లో ఎందుకు తీసుకోవాలనుకోవచ్చు. లెట్ మీ టేక్ వన్ ఆఫ్ ది లైక్ దిస్. Thus boy is cycling like this, hill like this, it is going like this, it is going like this also. The first 2 minutesలో ఎంత దూరం చేసి 100 meters వెళ్ళాడు. సెకండ్ 2 minutesలో కూడా ఎంత తీసుకున్నాడు అంటే 100 minutes తీసుకున్నాడు, 100 meters. సో 100 meters కవర్ చేస్తున్నాడు. మళ్ళీ థర్డ్ 2 minutesలో కూడా ఏం తీసుకున్నాడు అంటే 100 meters వెళ్ళాడు. Let me take 100 meters. So then we will say that this boy is moving with a uniform speedతో వెళ్తున్నాడు అనేటువంటి. There is no specific direction, ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్స్లో వెళ్ళాలని రూల్ ఏం లేదు స్పీడ్లో. సో ఈ కెన్ గో ఎనీ డైరెక్షన్, బట్ ద పాత్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ పాత్ను కవర్ చేయాలన్నమాట. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఈజ్ ద పాత్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ బాయ్ వెళ్ళినటువంటి ఇది ఒక పాత్. ఇది ఫస్ట్ 2 minutesలో కవర్ చేసినటువంటి పాత్. So this is the path which is the boy is covered in first 2 minutes. This is the path which is covered in the last 2 minutes. Last 2 minutes లో కవర్ చేసిన పాత్. సో హియర్ ఇస్ ద పాత్. ఇక్కడ బాయ్ కవర్ చేసినటువంటి పాత్ ఉంది. ఈ పాత్ వచ్చేసి ఏందయ్యా అంటే దిస్ ఇస్ ద పాత్. ద సెకండ్ 2 minutesలో ద బాయ్ కవర్డ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ద 2 minutes. This value is the having the 2 minutes. That is the path. So like that. So let me move on to this one. ఏమన్నా done. Now I hope you don't no doubt on this one. Now another type of speed is the non-uniform speed. Same అదే non-uniform speed అంటున్నాను. non-uniform speed దానికి కొద్దిగా చేంజ్ చేసి ఏంటి, ఇందాక అయితే ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయాలి ఈక్వల్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైంలో ఉన్నాను. ఒకవేళ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయడం లేదు ఈక్వల్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైంలో అయితే దాన్ని non-uniform speed అంటాం. If the object not covered equal distances in equal interval of time, then we will say that object is in the non-uniform speed. సో దీన్ని ఇంకొక రకంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అమ్మా. ఇంకొక రకంగా ఏం చెప్పచ్చు, ఈక్వల్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైంలో నాన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేస్తాను అనుకో, దాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కవర్డ్ అంటున్నాను. ఇట్ ఈస్ నాట్ కవర్డ్ if the object not covered equal distances in equal interval of times, then what we will say that object is not that object can be said that non-uniform speed. సో non-uniform speed ఉందంటే మళ్ళీ వెళ్దాం ఒకసారి చిన్నది ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్. సో ఫస్ట్ 2 minutes సార్ చెప్పు సార్ if the object
కవర్డ్ అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం కూడా రాయచ్చా సార్? సేమ్ అదే కరెక్టే కదా, సెంటెన్స్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే కదా, దట్ కూడా రాద్దాం చూడండి. ఎందుకు ఇఫ్ ద బాడీ ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ కరెక్ట్ ఓన్లీ ఆర్ అంతా ఒకటే. ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ కవర్స్ unequal distances in equal interval of time, in equal intervals of time. సో రెండు ఒకటే కదా, రెండు ఒకటే, అతను చెప్పింది ఒకటే, ఇది రెండు ఒకటే ఆర్. సో దెన్ సో రెండు అన్ఈక్వల్ సార్, రెండు అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ టైం అన్ఈక్వల్. రెండు అన్ఈక్వల్ అయితే మనం ఎలా డిఫైన్ చేయగలం పారామీటర్ని? ఏదో ఒక మెజర్మెంట్ ఉండాలి కదా మనకు. ఓకే సార్. సార్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టైం కూడా అన్ఈక్వల్ ఉండొచ్చా సార్? ఎస్. సో అది కూడా రాయొచ్చు, రాసుకో, అది కూడా తప్పేముంది. ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ కవర్స్, ఎన్ని రాసినా ఒకటే మార్కులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ ఆబ్జెక్ట్ కవర్స్ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ with unequal interval of time, unequal intervals of time. ఓకే, టైము అన్ఈక్వల్గా ఉంది, అయినా డిస్టెన్స్ అనేది ఈక్వల్గా కవర్ చేస్తుంది. సో ఐ హోప్ దిస్ ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద మోస్ట్ సూటబుల్ డెఫినేషన్. యూ మే గెట్ ద సమ్ కన్ఫ్యూజన్ ఇది థర్డ్ వన్లో కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నారు. సో ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్, అన్నీ కరెక్టే, నువ్వు ఏది రాసినా కరెక్టే. ఎగ్జామ్లో స్పీడ్గా కరెక్ట్ చేస్తూ చెప్తాను దానికి వస్తున్నాను. సో లెట్ మీ గో టు ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఏంటి దీని పరిస్థితి ఏంటి అంటే, ఏ బాడీ అనేటువంటిది నువ్వు ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయకుండా ఉంటే దానిని మనం నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడు అని చెప్తాం అనమాట. నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. ఇందాక తీసుకున్నటువంటి ఎగ్జాంపులే తీసుకుంటున్నాను మళ్ళీ. ఒక అబ్బాయి హిల్ మీదకి వెళ్తున్నాడు, కిందికి దిగుతున్నాడు, వెళ్తున్నాడు అనమాట. సో లైక్ దిస్ బాయ్ సైక్లింగ్ టు ఆన్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హిల్స్. ఇలా ఉన్నాయి, ఇలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ పొజిషన్ ఏం చేస్తాను, సైక్లింగ్ అప్ ద హిల్కి సైకిల్ చేస్తున్నాడు, బైక్ ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్? ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 2 minutes. ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేశాడు అంటే, లెట్ మీ టేక్ హీ ఈస్ కవర్డ్ నియర్లీ 200 meters. సో ద బాయ్ ఈజ్ డౌన్ ద హిల్ సైక్లింగ్ చేస్తున్నాడు. డౌన్ ద హిల్ సైక్లింగ్ చేయడానికి ఈ మే గో టు ద మోర్ ఫాస్ట్, చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోయేదని ఛాన్స్ ఉంది. సో 2 minutes టైం తీసుకుంటే అతను ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళిపోయాడు అంటే నియర్లీ 600 meters వెళ్ళిపోయాడు. 600 meters విత్ ఇన్ 2 minutes. సో జనరల్ కేస్ కదా ఇది. అప్ ద హిల్ వెళ్ళేటప్పుడు మనం కాస్త స్లోగా వెళ్తాము, డౌన్ ద హిల్ వెళ్ళేటప్పుడు చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతాం బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు ది. సో అప్ ద హిల్ వెళ్ళేటప్పుడు డ్యూ టు ద గ్రావిటేషన్ పుల్ ఉంటుంది కింది వైపు. వెన్ డౌన్ ద హిల్ వెళ్ళేటప్పుడు డ్యూ టు ద గ్రావిటేషన్ పుల్ ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో విల్ గెట్ ద మోర్ స్పీడ్, చాలా స్పీడ్గా వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. సో ఇట్ 600 meters కవర్ చేశాడు. విల్ ప్లీజ్ లుక్ ఆన్ దిస్ వన్. మినిట్స్ 2 minutes is the same, but covering the distance is the 20 meters in the up the hill. Down the hill is the 600 meters. 600 meters డౌన్ ద హిల్ వచ్చేటప్పుడు 600 meters కవర్ చేస్తున్నాడు. అంటే అర్థం ఏంటి, ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో అన్ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ను కవర్ చేస్తున్నాడు. సో దాన్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్లో బాడీ వెళ్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు, మళ్ళీ అప్ ద హిల్ వచ్చేసింది. సో ఈసారి ఏం చేశాడు, ఆల్రెడీ ఎనర్జీ లాస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈసారి 2 minutesకి ఏం చేశాడు, కేవలం 100 meters వెళ్ళిపోయాడు. 100 meters వెళ్ళిపోయి, ఎందుకంటే ఎనర్జీ లాస్ అయిపోయింది కదా, ఇక్కడ ఎనర్జీ లాస్ అయిపోయింది. సో సైక్లింగ్ వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాడు కంటిన్యూగా. మళ్ళీ డౌన్ ద హిల్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏమైపోయాడు ప్లీజ్ అడుగు సార్. డెఫినేషన్ సార్ చెప్పండి సార్. యూనిఫామ్ నాన్ యూనిఫామ్ ఏం చెప్పాను, ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కవర్స్ నాన్ యూనిఫామ్ డిస్టెన్సెస్ ఆర్, చూడండి ఫస్ట్ చూడండి, if the object not covered equal distances ను కవర్ చేయలేకపోతే, ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో కవర్ చేయలేకపోతే దాన్ని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ అంటున్నాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Now that is another definition. If the object is covers unequal distances ను కవర్ చేస్తున్నట్లయితే ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ను కవర్ చేసినట్లయితే దాన్ని కూడా మనము నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ అని అంటాం అనమాట. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. దీస్ ఆర్ ద 2 types. వన్ ఇస్ ద యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఉంటుంది అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్. జనరల్గా మనం ట్రావెల్ చేసేదంతా నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడే.
కానీ మనము మనం జనరల్గా మనం ట్రావెల్ చేసిన అన్నీ కూడా నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్సే ఉంటాయన్నమాట. ఎందుకంటే దట్ రోడ్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్గా ఉండేదానికి ఛాన్స్ లేదు. అండ్ ఆల్సో మోటార్ విల్ ఆల్సో నాట్ వర్క్ ఇన్ ద ప్రాపర్ మేనర్. అండ్ ఆల్సో సమ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విల్స్ కమ్ వైల్ యూ ఆర్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఎదురుగా వస్తా అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ వీ నీడ్ టు అప్లై ద యాక్సిలరేటర్, బ్రేక్స్ మనం అప్లై చేసేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద నాన్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ వస్తుంది. ఏదైనా టెస్ట్లో మాత్రమే యూనిఫామ్ స్పీడ్తో వెళ్తుంటారు అనమాట. ఏమి అబ్స్టాకిల్స్ లేకుండా చక్కగా వెళ్ళిపోతుంటారు వాళ్ళు. సో మనకు అవసరం లేదు అది. నౌ లెట్ మీ గో టు ద యావరేజ్ స్పీడ్. ఇంకొక దాంట్లోకి వెళ్తున్నాను. యావరేజ్, దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. యావరేజ్ స్పీడ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకు. So average speed, how we should say that the ratio of the total distance traveled by the body to the total time taken, One minute, amma. No issue. Sorry, ma. Total time taken. So in the mathematical expression, I చెప్తాను ఒకసారి రాసుకోండి. mathematical expression average speed is equal to average speed, mathematical expression. So total distance traveled divided by total time taken. So this is the formula for the average speed. Average speed ఉన్నటువంటిది వచ్చేసి మనం ఏం తీసుకోవచ్చాయంటే total distance travel by total time taken. We can get one small problem about this one. ఇందులో మనకు స్పెషల్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఇందులో. సో టోటల్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది, ఎంత టైం తీసుకున్నది అనేటువంటిది మనం రేషియో చేసినట్లయితే మనకు యావరేజ్ స్పీడ్ వస్తుంది అంటున్నాను. యావరేజ్ ఎంత, యాజ్ అండ్ యావరేజ్గా ఎంత తీసాను. మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక అబ్బాయి సైక్లింగ్ చేసుకుంటూ ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో ఫస్ట్ 2 minutesకి వచ్చేసి తను 100 meters వెళ్ళాడు. సెకండ్ 2 minutesకి వచ్చేసి 400 meters వెళ్ళిపోయాడు. సెకండ్ 2 minutesకి వచ్చేసి థర్డ్ 2 minutesకి వచ్చేసి కేవలం 50 meters వచ్చాడు. ఇక్కడ థర్డ్ 2 minutesకి వచ్చేసి మళ్ళీ ఫోర్త్ 2 minutesకి వచ్చేసి బూస్ట్ తాగాడేమో 600 meters వెళ్ళిపోయాడు. స్పీడ్గా వెళ్ళిపోయాడు. ఏదో మధ్యలో ఎవరో ఇచ్చారనమాట సెకండ్ 4th. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్, టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్. టోటల్ ఎంత డిస్టెన్స్ 100, 400, 50 plus 600 meters మొత్తం కుడితే టోటల్ డిస్టెన్స్. హౌ మచ్ టోటల్ టైం టేకెన్, ఫస్ట్ 2 minutes, సెకండ్ 2 minutes, థర్డ్ 2 minutes, ఫోర్త్ 2 minutes, టోటల్ 8 minutes టైంలో టోటల్ కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ 2 చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సో 100 plus 400 plus 50 plus 600 divided by total ఎంత 8 minutes. దిస్ ఇస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ అంటాం. యావరేజ్ స్పీడ్ ఇలా రాస్తాం. సో మ్యాథమెటిక్స్లో నేను ఊరికే జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. వీ విల్ డూ ద సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేస్తాం దీని మీద. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. నౌ లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ ప్రాబ్లమ్. ఒక స్పెషల్ కేసెస్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇవే చాలా ఇంపార్టెంట్. డెఫినేషన్, స్పెషల్ కేసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో స్పెషల్ కేసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకు ఈ స్పెషల్ కేసెస్ మీద. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద స్పెషల్ కేస్. రాసుకోండి అమ్మా ఇవి. If the particle travels, first case 1. If the particle travels distances S1, S2, S3 and so on etc. with the speeds of V1, V2, and so on. It is moving like this in the same direction. Then average speed question mark. Same direction. Then average speed క్వశ్చన్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఎలా చేయాలి యావరేజ్ స్పీడ్ అనేటువంటి.
So what they are giving, they are provided that distances they are provided and velocities they are provided. They are not providing the time provide చేయడం లేదు. What is the formula? Average speed formula ఏంటి ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుంటున్నాను. యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుంటున్నాను. యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాయండి మీరు కూడా. యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ divided by distance traveled divided by total time taken. This is the formula we are having. ఇదే మనకున్నటువంటి ఫార్ములా. కానీ ఇక్కడ మనకు టైం ఇవ్వలేదు. దే ఆర్ నాట్ స్పెసిఫై ద టైం మనకి ఇవ్వలేదు. వాట్ దే ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ద డిస్టెన్సెస్, దే ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ద వెలాసిటీస్ డిస్టెన్స్ ఇస్తున్నాడే కానీ మనకు టైం అనేది ఇవ్వలేదు. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అర్థమవుతుందా నేనేం చెప్తున్నాను? హలో ఇప్పుడు చూడండి. స్పీడ్ ఇచ్చాడు, డిస్టెన్సెస్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ స్పీడ్ ఫార్ములా ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుంటున్నాను. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. ఇది మనకు ఫార్ములా తెలుసు. డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై టైం, ఇది మన ఫార్ములా తెలుసు. లెట్ మీ టేక్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అనుకుంటున్నాను. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి అనుకుంటున్నాను. వి కానీ ఎస్ కానీ ఏదో ఒకటి అనుకోండి. మనకి ఇక్కడ బుక్లో వి ఇచ్చాడు కాబట్టి వి తీసుకుంటున్నాను. సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇస్తున్నాడు, డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఎస్ అనుకుంటున్నాను, టైం వచ్చేసి టీ ఇస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా వీఆర్ హ్యావింగ్. So what they are providing? See, first distance covered, S1 distance covered with speed of V1 అన్నాడు. As per the problem. As per the problem లో మనకి ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఏం చెప్పానంటే S1 distance is covered V1 time. Let time taken is T1 time అనుకో. ఇప్పుడు then T1 is equal to ఎలా రాబట్టగలవు? T1 is equal to question mark. ఇప్పుడు T1 వాల్యూ ఎలా రాబట్టగలవు? From this S by V1. S by V1 వస్తుంది అనమాట. From this one here T is equal to S by V వస్తుంది. From this one T1 is equal to S by V1. So S1 by V1. Similarly ఇలాగే అన్నిటికీ నువ్వు తీసుకున్నట్లయితే T1 is equal to this one. Similarly T2 is equal to S2 by V2, T3 is equal to S3 by V3. So you can get and so on. Now you will get the T1, T2, T3 values you know. The total time is equal to, you need to add everything. Same formula. అదే ఫార్ములా రాసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. So then average speed is equal to average speed is equal to what is the total distance? S2 plus S3 and so on divided by a total time T1, T2 plus and so on. So T3 వరకు రాసుకోవాలి. Now can I write like this? ఇలా రాయచ్చా మనం ఫార్ములాని? సో S1 plus S2 plus S3 plus and so on ఇలా రాసేసాను. నెక్స్ట్ T1 plus T2 బదులు ఏం రాయొచ్చు నేను? డివైడెడ్ బై T1 బదులుగా S1 by V1 bracket plus S2 by V2 bracket plus S3 by V3 plus bracket and so on ఇలా రాయొచ్చు కదా? and so on right? So that with this help of this one we need to solve the problem. ఇలాంటివి మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఇలాంటి దాంతో మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ కేస్? ఈ కేసులో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద distance, they are providing the speed values, they are asking the average speed అడుగుతున్నారయ్యా అంటే how can we do this? Means with the help of this one, ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. సో లెట్ మీ టేక్ ఇన్ దిస్ వన్ ఒక చిన్న స్పెషల్ కేస్ చేద్దాం. ఇందులోనే ఒక చిన్న స్పెషల్ కేస్ చేద్దాం. యూ కెన్ గెట్ దిస్ వన్. హలో చెప్పాం, రాసుకోవాలా? రాసుకోండి అయితే. రాసుకోండి. సార్ ఈరోజు నోట్స్ ఫిల్ చేస్తారా సార్? చేస్తాను, పంపిస్తానులేమ్మా, పంపిస్తాను, నో ఇష్యూ. నా అయినా కూడా మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాయడం అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. నువ్వు రన్నింగ్ నోట్స్ రాయకుండా పంపించినప్పుడు రాస్తాను అనే ఫీలింగ్లో ఉన్నావు అంటే నీకేమి చాలా ఇబ్బంది పడతావు. గుర్తుపెట్టుకో ఎప్పటికి కూడా. రన్నింగ్ నోట్స్ రాసిన వాళ్ళకి ఓకే డన్. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద అనదర్ వన్. ఒకవేళ ఇందులో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇందులో ఒక స్పెషల్ కేస్, అగైన్ స్పెషల్ కేస్. ఒకవేళ
if s1 is equal to s2, రెండు ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఓన్లీ 2 ఫంక్షన్స్ ఇచ్చాడు, and their v1 and v2 value they are providing. v1 is equal to v2 value providing, s1 distance is equal to s2, only 2 intervals only they are provided, v1 comma v2 they are provided, s1 is equal to s2 and v1 comma v2 they given. వర్క్ ఉంది సార్, అర్థం కాలేదు సచివాలయం. ఐ విల్ లీవ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ దీస్ కేసెస్. ఒక 10 minutes ఏమైనా ఓపిక పట్టగలరా, లేదంటే స్టాప్ చేద్దామంటారా ఇప్పటికే? కంటిన్యూ చేయండి సార్, ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ లో పెట్టుకుంటాం సార్. కంటిన్యూ చేయండి సార్, మేము మధ్యాహ్నం వెళ్తాం. ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం సార్. ఒక్క నిమిషం నాకు ఒక మాట క్లియర్. సచివాలయం వర్క్ ఉంది నాకు తెలుస్తుంది, నువ్వు చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు సచివాలయంకు వెళ్ళే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి ప్లీజ్. Okay, done. Let me complete this only this case. After that we will close the session. ఈ ఒక్క కేసు కంప్లీట్ చేసి క్లోజ్ చేస్తాను అంతే, డన్. సో s1 is equal to s, జస్ట్ అప్లై చేస్తున్నాను దీంట్లో. s1 is equal to s2. సో దెన్ we only 2 cases they are provided. 2 cases ప్రొవైడ్ చేశాడు అనమాట. v average is equal to v average, AV means average amma, v average is equal to s1 is equal to plus s2. Formula, fundamental formula రాస్తున్నాను ఫస్ట్. సో t1 plus t2, we need this formula, but they are not provided t1 and t2. So that is equal to s1 is equal to, again s1 is equal to s, t1 is equal to, how it is the formula, s by v1 plus t2 is equal to, what is the formula, s2 by v2. s2 I can write once again, s1 plus s2, s1 by v1, s2 by v1, s2 by v2. This is the formula. Now as per the condition what they give, s1 by s2 they give. Sir, yes please. Sir, s1 is equal to s2 ఎలా సార్? ఇస్తాను, ఇప్పుడు రాస్తాను, ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను, ఇప్పుడే రాస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఫార్ములా రాశాను, తర్వాత t1 కు t2 కు మార్చేశాను. ఇప్పుడు నేను s1 s2లో ఉన్నటువంటి కండిషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు s ప్లస్ s డివైడెడ్ బై s బై v1 ప్లస్ s బై v2 రాస్తున్నాను. దెన్ s ఇస్ ద కామన్ టర్మ్, s కామన్ తీసేసే, ఇంకా s కామన్ తీసేస్తే ఏమొచ్చింది చెప్పు. సో 2s వచ్చేసింది ఇక్కడ, పైన s కామన్ తీస్తే 2s, పైన కింద ఉన్నటువంటి s కామన్ తీస్తే 1 బై v1 ప్లస్ 1 బై v2 వచ్చేసింది. సో s both are cancelled. So that is equal to 2 divided by s. LC తీసే దీనికి v1 v2 కి v1 v2, here is the v2, here is the v1. So denominator లో ఉన్నటువంటి v2 plus v1 by v1 v2 by v1 denominator లో ఉన్న v1 v2 ఇప్పుడు 2v1 so that is equal to 2v1 v2 by v1 plus v2 v1 plus v2 plus v1 v2 plus v1 or v1 plus v2, no issue, because of they are in simple addition. Simple addition లో ఉంది కాబట్టి v1 plus v2 రాసుకోవచ్చు, no issue. So this is the formula for the to find out the average speed. Average speed find out చేయడానికి వాడే. Sir, yes please. సో సార్ ఇంకో స్క్రీన్ పై చేస్తాను, స్క్రీన్ సార్ ఓకే రాసుకుంటాం. ఓకే, నో ఇష్యూ. ఇంకో రోజు కిందికి చెప్తాను సార్. ఇది కేస్ 2 కదా సార్? కేస్ 1 లోనే స్పెషల్ కేస్, కేస్ 1 లోనే స్పెషల్ కేస్. Okay, now we will stop here ma. If you have any work means you can leave ma, you can go. We will stop here, just I am adjusting the screen only. You can సార్ ఒక్కసారి పైకి స్క్రోల్ చేయండి సార్, పైన స్టార్టింగ్ స్పీడ్ లో ఫస్ట్ పాయింట్. bye sir. Okay, bye ma, bye. ఆఫ్టర్నూన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? Okay, bye. సార్ టుడే ఆఫ్టర్నూన్ సార్. Okay, we can go. సార్ టుడే ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ సార్ ఒక్క నిమిషం అమ్మా, ఒక్క నిమిషం సార్ 25th